Hello friends, welcome to Orange Lifestyle. This is Thusharagiri waterfalls. So this waterfalls comes on the way to the wayanad. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂടാ. So it is നമ്മൾ you have ഇതുവഴി to go കയറുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം. via the ആദ്യം curved ഇങ്ങോട്ട് roads വന്നേ, to reach this place. And you have to ഒന്ന് നോക്കിയേ, തിരിഞ്ഞ് go നോക്കിയേ. up along the sides of the waterfalls up to around 1.6 kilometers to reach the top of the waterfalls. This is from the below view, below shot of the waterfalls. We are just going തുഷാരഗിരി from വാട്ടർഫാൾസ്. this place. So there are various halts on the way. This is at the top part where we can sit and enjoy the waterfalls. This is the view from the top of the waterfalls. You can see the public is allowed only up to this place. ഓ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. And this കുളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. waterfalls along with ആര് ഞാൻ കുളിക്കാനാ? Karilda temple and Lakini viewpoint. വേണമെങ്കിൽ All are സാരിയുടെ tourist spots സ്വന്തം on ഇഷ്ടം. the way to Wayanad. ഇവിടെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ വഴുക്കല്. So you can have a bath അല്ലേ? here. The water is very clear as you can see. And this is a view from above where you can visualize the water falling down the rocks. This is a few shots from above. Thank you. Only at Orange Lifestyle. Exclusive.